Ja, zo dan 8 na die gedemilitariseerde zone of zo. Demilitariseerde. Gedemilitariseerde zone. Ja, die ja. Ja. Ja, dus er zal ook ongeveer 1,5 uur rijden zijn, denk ik. Ja, zoiets. De DMZ. Ja, DMZ van daar naar daar. 많이 Dus heb je nog veel tijd om uit te rusten, DMZ en dan rij je naar terugweg zeg maar naar... Toch? Omdat er toch wel een geschiedenis achter zit. Omdat er toch wel veel gebeurt, dus ook daar op de grens tussen Zuid- en Noord-Korea natuurlijk. Ja, vooral recent. Precies, en dat is denk ik wel iets waar je moet gezien hebben in Korea. 어머. 아, 저런 또 아픔이 또 있었군요. 오벌룬 전투라는 게 뭐 조금 더 설명을 좀 해줄 수 있나요? 우리도 비슷한 전쟁의 아픔이 있었거든요. 2차 세계대전 때 네덜란드에서 가장 격렬했던 전투가 오벌룬 전투인데 연합군의 진격을 막기 위해 독일군이 저항하면서 엄청 큰 전투가 일어났어요. 오벌룬 전투가 2차 세계대전의 가장 큰 전투가 중에 하나였어요. 그래요. 그러니까 2,500명, 연합군 아마 1,800명 정도 죽은 걸로 알고 있고 다 합치면 몇천 명들이 죽어가지고 엄청 큰 전투예요. 우리 고향 폐허가 됐어요. 다 없어졌게. 그래서 이런 아픈 역사를 담은 오벌룬 전쟁 박물관에 우리 고향에 있어서 친구들이 DMZ에 제일 궁금한 것 같아요. 그렇죠. 좀 각별하겠네요, 친구들한테. Nee, dit is Noord-Korea. Dat klopt helemaal niet, want dat is nog steeds Zuid-Korea. Nou ja. Zelf voel ik die spanning niet zo, maar je voelt wel dat die andere mensen hier allemaal die spanning voelen. Ja, dat er wel iets is. Maar er is hier iets aan de hand. Ja. Dat merk je gewoon. Zo is de trein. Dat is de trein, ja. Ja. Je reed op en neer volgens mij. Ja. En hier, die stond in de DMZ. Ja. En toen is hij ontspoord. Ja. En nu hebben ze die terug kunnen halen of zo. En dan staat hij hier. Heftig. Oh, yo. Kijk ook die... Hier helemaal kapot ook, hè? Ja. Heftig. 너무 아찔하지 않아요? 이렇게 강한 걸 다 뚫을 정도인데. 종이장처럼 찢겨져 있어. 끔찍한 일이지. Zou er ook iemand in hebben gezeten op dat moment? Waarschijnlijk wel, toch? Ja, ik denk het ook. Van mensen.
dat is echt ziek, joh. Zullen we dat maar niet doen? Ja. Ja. Kunnen wij naar binnen lopen dadelijk? Ga eens even deze kant op lopen. Volgens mij ga je dan echt naar de grens. Smooth is operation area access op. Limited guard soldier carry firearms and ammunition to conduct... Daar kan gewoon nog van alles gebeuren, zeg maar. Ja. Daar kan gewoon nog van alles gebeuren, zeg maar. Ja. Zo Dat spannend, kan hè? risico zijn. Ik denk dat er ook onder toezicht en zo allemaal gebeurt. Hier is een beeld van de brug tot die... Ja. Ja, dat ging. Ja, dat is echt indrukwekkend, jongen. Daar heb ik bijna geen woorden voor. Daar ook de treinspoor die er nog zo loopt. Ja. Er is dan zo'n trein die dan toen nog op en neer ging. Ja. Dat je daar toch helemaal eigenlijk helemaal niet mag komen eigenlijk. Ja. 그러니까 원래는 이렇게 다니던 거잖아요. 예. 제가 다니던 Ja. Ja. En daaronder ook, zie je? Oh, daar ja. Hier veel mensen dood zijn gegaan. Zo. Dat is echt heftig hoor. Ja. Echt heftig. Helemaal erachter ook, hè? Staal. Ja, ja. Yo. Ja, heftig man. Echt, Je ziet de kogels nog liggen. Gone, en daar gaan. en dan gaan. Dan zie ik ze weer niet. Hier. Er is nog steeds oorlog, maar ze doen niet meer vechten, zeg maar. Ja. Hier veel mensen dood zijn gegaan. Dat is zeker. Zo. Dat is echt heftig hoor. Ja. Echt heftig. Mensen gewoon van hun leven benemen, dat is echt... Dat is ongelooflijk, ja. Tot dan mag. Hier nog even omhoog. Ja? Ja, echt heftig. Ik snap niet dat dit nog steeds kan. Ja. Ja, dat is echt van te kijken, hè. Hoe dat hier allemaal aan toe is gegaan, joh. De nieuwe, We willen er wel naartoe. de nieuwe weg naar vrede. Ja. Dat is echt proberen om het naar elkaar toe te brengen. Ja, precies. En niet meer in een wereld die allemaal gescheiden is van elkaar. Nee. Ik vertelde dat tegen een cliënt van mij dat ik naar Zuid-Korea ging en dat er oorlog was en zo eigenlijk. Ja. Ja. En weet je wat ze zei? Maar ik vind dat zo dom, hè, oorlog. Ik vind dat zo dom. En hij zei, ja, je slaat spijker precies op zijn kop. Het is ook gewoon dom. Wat wil je ermee bereiken? Ja. Helemaal niks. Echt helemaal niks. Bereik je ook gewoon niks mee. Ja. 다시 생각해봐도 정말 왜 이런 일이 일어났을까 이 생각밖에 안 들어요. 진짜 상상하기 어려운 일이에요. 이해가 안 가죠. Het is een soort gedenksteen of Denk het zo. wel. Wel, ja. Zo'n monument om iedereen... Waar gaan we daar heen?
Kun je wierook aansteken, denk ik. Ik weet niet wat het is. Ja, ik denk Ja, wel, je ziet er echt wierook in liggen, ja. Oh, die stenen zijn voor de mensen die heimwee hebben, terug naar hier. Ja, ja. Ja, heftig. Ja. Echt heftig. Er zijn gewoon nog steeds mensen die gewoon hun familie gewoon nooit hebben gezien, hè? Ja. Ja. Ja, dan zit wel ergens bij de oren met de Tweede Wereldoorlog dan, hè? Ja, heeft er wel mee te maken. Ja. Ja. Dat iedereen nog steeds mensen eigenlijk kwijt is of zo. Ja, precies. Die aan de andere kant zitten. Kunnen wij ook eigenlijk niet voorstellen. Kunnen we niet voorstellen, nee. Als er daar mensen zich mee gaan bemoeien, zoals Amerika en Nederland ook. Ja. Locura. Is toch eens? Do you want to hear more the explanation from me? We are here. Okay. Yeah. It's a military demarcation line. Military demarcation line. Tragic line for Korean people. That line prevents us from visiting each other. Most Koreans have their relatives on both sides, but that line prevents us. Very tragic line for Korean people. 생이별한 가족들이 너무 많죠. Most of, I told you earlier, many Korean people live, have their relatives on both sides, but in my father's case, in North Korea, but in father's case, he had 3 sons in North Korea. He really wanted to his hometown, but his dream never came true. Total 90 years old lived, and approximately 30 years ago, he passed away. So whenever I think of my parents, I feel heartbroken. It's a tragic story for Korean ordinary people. Yeah, okay? I think okay? so. Yeah. Very sorry to hear. ¿Qué quieres ver? Dale, las casitas. Hola, un foca, loco. Saluda al norcoreano que está ahí. Hola. Ahí no se ve nada ya, a la derecha, mucha montaña. Están ahí los soldados, ¿no? Creo que sí. Sí, se están moviendo, ahí están va. ahí. Ahí está, eso quería ver. I guess that on a day that it's more clear, like not today because today it's foggy, we can see more. I really like this place because it's all nature. There is not buildings, there is no people, you know, only the wild, you know? Yeah, yeah. And I really like that. Yeah. It's pretty beautiful. It's the beginning of the Korean Peninsula's division. Yeah. A guy carrying his wife maybe on the back. Yeah. Amazing. Maybe they lost their parents and they're crying, just crying. I feel so sad, so I'm sorry. We're so sorry about that. There is a lot of history in these photos, these Yeah, images. Yes,
foggy. Y sobre todo de cosas, rollo, me sonaría rollo como en la guerra civil que lo pasaron mal, pues aquí es lo mismo. 스페인에서도. 비슷한 역사가 있어요. 네. 스페인 내전에 대해서 좀 더 우리가 좀 들어보고 싶어요. En España hubo una guerra civil parecida a la de Corea porque había dos bandos, igual que en Corea, y por eso hubo un enfrentamiento y muchas familias también quedaron separadas, igual que pasó en Corea, y sociales que tienen su origen en esa guerra. Entonces, todavía a día de hoy hay ciertos problemas y también hay ciertos edificios y zonas donde podemos ver algo parecido y recordar esa historia. 그렇구나. 거기도 우리도 이념 충돌이라고 볼 수가 있는 거야. 한국이랑 비슷하죠. 한국이랑 비슷하네요, 그런 면에서. Se pegan batallas, ¿no? Sí, dicen que esta fue la más bueno, fiera. Esta. Not telling the history of world's battles. Flipa. Within those 10 days, the ownership of the White House here changed 24 times. 24 times. By the day, friendly soldiers occupied. By the night, the enemies occupied that hill. Luckily, we possessed it here. That's why we was able to occupy this wide Choron rice field. Very important. Yeah. Very important. No está mal, ¿eh? During the Korean War, some guy used their helmet. The helmet, yeah. Yeah. And received a bullet. You can see how fierce the battle was. Second tunnel. North Korea, South Korea, 3,500 meters, the whole length. Very center of the Korean peninsula. Qué locura, ¿eh? O sea, que hicieron hacer túneles para llegar a Seúl, así. 정말 많은 병력이 모일 수 있는 광장 같은 것도 있고 땅굴 안에. 네, 출구가 한 3개 정도로 갈라져 있고 뭐 1시간 안에 약 3만 명의 무장 병력이 이동할 수 있고 탱크까지도 통과할 수 있는 정도의 규모라 그래요. 엄청나네요. 어마어마해요. It's a copy of the second tunnel. Es el segundo túnel. Pero nos estamos saltando el muro, ¿eh? Me doy con la coleta. ¿Es una recreación del túnel? Bueno, de uno, ¿no? We will never know how many people died doing the tunnels. During the tunnel, when we found eight soldiers lost their lives while removing the obstacles and booby traps installed by North Korea. Oh. Very sorry to hear that. A saber cómo la gente cómo la llevaron a explotar y a hacer los túneles. ¿Cuánta gente debió morir ahí trabajando? Encima 4 veces. Where are we going now? And from there, we will enter a special place. 민간인 그 통제구역. 통제구역. Yeah. 이걸 어떻게 가요? 오. 그야말로 통제구역은 못 들어가는 곳이잖아요. And it's you know we are entering the most restricted zone on Earth. We need the ID card like passport, registration card. Yeah, right. Seriously? 갈 수 있나? The DMZ is the most restricted, most controlled territory on Earth.
as far as I know. So that's what they usually say. 여기 어디 우리를 도와주실 분 계시는 것 같은데. Oh, I think this guy. Yeah, I think that. Oh man. That he is it. 안녕하세요. 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 반갑습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저희 오늘 여기 좀 들어가려고 하는데 도움을 좀 주신다고 얘기 들었거든요. 여러분 이제 민간인 통제선을 넘어 북상하시겠습니다. 이 통제 초소를 지나신 다음부터는 원활한 군사작전 수행과 군사보안 유지를 위해서 군의 통제를 철저히 따라주시기 바랍니다. 아니 여기 갈 수가 없는 곳을 알고 있는데. 아, DMZ. 뭔가 긴장된다. 원활한 군사작전 수행과 군사보안 유지를 위해서 군의 통제를 철저히 따라주시기 바랍니다. 네. 긴장되네. Every time I'm getting nervous. It's your first time like passing this kind of checkpoint, right? First time ever. Yeah. So you guys have your papers ready, right? And your documents. Passport. 여권 가지고 왔어. 나 실종될까봐. 혹시 실종되면. 조나단 긴장했어요. 난 그런. 그러면 저도 긴장되는데요. It feels like quiet and sort of I feel a little tense. It's a weird feeling. Totally. Yeah. 괜찮겠지? 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 신분증이요? 그 안에 몇 명 있는지 3명입니다. 네. 아, 네. 네. 차 안에 인원은 나오실 때 안 바뀌게 최대한. 네. 나올 때요? 네네, 알겠습니다. 감사합니다. 북한에 더 가까워질수록 두근두근해요. 그렇죠. 네. So we have to come back, unfortunately. Wow, we're in. We're in. Let's see how it goes from here. I'm suddenly feeling a little more tense. It's different, now that we right? went through a military checkpoint, had to show Yeah. ID, and now we're like kind of in this no man's land. This was my first time being this far north in Korea. It's peaceful and it's quiet, but you know that there's some underlying kind of tension that makes it a little bit uneasy. So it's this weird dynamic of being at peace, but then also a little bit kind of anxious because you know that it's sort of an unsettled peace. Do you know how long this stretch is? Like how wide the DMZ is? How wide? Yeah. So Look at the map. We're really close. We are here, and this is the border. 지금 남방 한계선까지 가는 거예요? 2km. Because we're really close. So we get into the DMZ, and then you have the so-called southern borderline. It looks like there's actual farming going on here. Right. I think it's farming there. Who do you think's doing it? Or like,
철원 유명하죠. So sort of deceptive, right? Like when you're in here right now, it feels so quiet and peaceful and calm, but you just still feel so much tension around it, right? So it's like. Whoa, what's this? This is the abandoned train station that we're going to visit now. Yes. 기차요? 와. Let's go. Let's go. Let's go. Wow, we made it. Thanks, Diane. Wow. So this is like the abandoned train station, 월정리역. And the next train station is the so-called 가곡 station. And this is already North Korea. So this is like the last 한정거장만 가면 train station before North Korea. Yeah. So there used to be a railway. Right. To South Korea, Right. and they just closed it. Yes. Wow. So we So, can have a look. oh, let's check it. Oh, the trains running between Seoul and Wonsan. Yeah. And Wonsan was in North Korea, or Yeah, was so this? This was originally North Korean soil. You're right. And Yeah. so this would be this would have been Wonsan. Yeah, yeah, Okay. Wonsan, yeah. Shall we go inside? Yeah. And have a look? It's still in decent condition. Yeah, it is. Surprisingly. Yeah. Oh, they just stopped the. They just stopped the railroad, the railway. Okay, so this was originally a North Korean cargo train, and it was bombed by the UN forces. 이걸 그대로 그냥 뒀군요. 네. So this building is actually goes back to before the war. This building Looks like it, yeah. Gyeongwon between Seoul and Wonsan rail line was constructed by the Japanese who forced Korean and Russian to build this line. Crazy. Can you imagine? Because of the war, everything stopped. Yeah. We can't even imagine that. Yeah. Everything. Completely, right? Railways, streets, people farming, everything. 사실 한국과 독일만이 이제 분단 국가로 남아 있다가 이제 동독과 서독이 장벽을 허무는 모습을 저희가 지금도 그 흑백이 아닌 칼라 영상을 우리가 볼 수 있잖아요. 그런 아픔의 역사를 우리와 함께 공유하고 있는 다니엘이라서 어쩌면 더 이런 월정리역의 모습을 보면서 좀 더 가슴 아픈 거를 느꼈을 것 같아요. 솔직히 저는 늘 생각하는 거는 어떤 국가 차원에서 어떤 체계들이 통일하는 것 중요하지만 그러니까 가족끼리 서로 못 만나는 게 맞아요. 전 그게 너무 가슴 아파요. 저희는 옛날에 독일이 서독 사람들이 그래도 동독 쪽으로 이제 비자를 신청하고 하면 잠깐이라도 갈 수 있었거든요. 아, 그래요? 네, 갈 수 있었는데 이제 거기서 맨날 이제 가족끼리 헤어지는 그런 기차역이 있었어요. 근데 그거 우리가 어떻게 불렀냐면은 그 눈물의 궁전이라고 불렀어요. 눈물의 궁전? 네. 그러니까 왜냐면은 가족끼리 다시 헤어질 때는
이제 당연히 눈물을 흘리고 그러니까 이게 그 철길이 이제 끊긴 거 보니까 가족끼리 서로 못 만나고 저는 사실 한반도 보면서 그 제일 마음이 아픈 것 같아요. 그러니까 이게 갑자기 통일이 하루아침에 자고 일어나자마자 통일이 될 수는 없는 노릇이에요. 저렇게 독일처럼 그래도 민간 차원에서 가족끼리 신청을 하면 왕래하면서 볼 수는 있는 문화가 생기고 그 이후에 이제 순차적으로 통일을 우리가 바라볼 수 있는데 아직까지는 우리가 좀 그런 것조차도 없으니까 이상가도 생각하면 너무 마음이 그렇죠. 아프잖아요. 좀 하루 빨리 통일이 됐으면 하는 생각밖에 없어요. 네. 철만은 달리고 싶다. I think like this, the sentence really reflects like, you know, their wish for unification, right? Yeah. Freedom. Look at this. I mean, if it was unified, you could go anywhere. Yeah. Look at this. Even you can go to Mokpo. 원산, 하는, 정진, 천진, 나진. If the two Korea unifies, in high-speed train, 4 days you can go to Italy. You know, 4 days by train you go to Europe. So cool. Go through like half the world Yeah, by you train. can visit, I don't know, Pyongyang, Moscow, Kiev, and Bucharest on the way. You know. Like a new Iron Silk Road could be developed, right, to a certain extent. But let's see how. 아, 이렇게 됐으면 얼마나 좋을까요? Today we stop. Stop. Just stopped, right? It's so sad, really. There's still like the bullet holes you can see in it. Right. Wow. It's so sad to think that it was once connected and that like here are the remains from the war. 그 건물을 보면서 약간 속으로 정말 사람들이 이제 왔다 갔다 하는 모습을 좀 상상해봤어요. 그래서 이를테면 흰 옷 입고 검은 갓 입은 양반이 자기 가방 들고 어디 돌아다니는 모습이라든지 흔적만 보는 게 아니라 정말 옛날에 그 살아있을 때, 그러니까 그 건물이 살아있을 때 어떤 생생한 모습들 상상하는 그런 흥미로운 순간이었던 것 같아요. Let's take a picture here, and then when after unification we come here, we take one more. Oh. Nice. Seriously, then we have to come back and take one more. Yeah, after unification. Get on a train. We go surfing in North Korea. Really incredible. It's beautiful, but it's also so sad. It is. 맞는 표현이네요. 아름다워서 네, 슬퍼. 아름다운데 슬프네요. So what do you guys think is over on the other side of that hill? On the other side? Yeah. The DMZ and then North Korea. Yeah. How much is that where it's like 2 kilometers on each or like 사실 거리상은 정말 가까운데 마음은 되게 멀게 느껴지는 곳이잖아요. Do you want to have a look at North Korea? Are we able to see it? Yeah. Are we able to see it? Yeah. That would be Really? That would be super interesting. There's a 전망대, right? 전망대 있으니까. 전망대. Yeah, let's do it.
Let's go. Wow. 와 진짜 북한을 보러 가는 거네요. I just feel like there's so much more in here that we could have seen. I feel a little regretful that we didn't get to see more, but I might have to come back or something because I feel like there's a lot more I could have seen up here. 아, 조나단 덕분에 저도 한번 꼭 가봐야 될 버킷리스트가 하나 더 생겼네. You know, there's an event that in Korean is 평화의 길 통일 걷는다. It's like walking the peace road for unification. Yeah, it's an event where people just gather together and they walk in the DMZ. Wow. It So takes, it's of like, course, kind of like a some full days. day sort of thing? Yeah. It takes a... Sounds super interesting. Yeah, yes. I was presenting the last day of the event. Okay. So I got to meet some people and talk to them. They were telling me just beautiful. Wow, yeah, I gotta try that. Yeah, You'll have to send me a link on Kakao and I can... 민간 통제 구역이잖아요. 사람들은 일반적으로 거기 못 가겠다고 생각하지만 사실 갈 수 있는 방법들이 있어요. 물론 이렇게 신청해서 두어 갈 수도 있고 아니면 제일 좋은 방법, 저도 옛날에 참여했던 행사인데 평화의 길 통일 걷기라는 행사가 있어요. 거기서 이 민간인 통제 구역과 DMZ에서 그런 걷는 거예요. 평화를 위해서. 좋다. 네, 되게 좋은 거예요. 어디 가서 참여해야 돼? 거기 국립동일교육원이라고 있는데 웹사이트 들어가서 그냥 신청하면 되는 거예요. 그 홈페이지에서 신청하면 되는 거예요? 이게 약간 일반인들도 거기 가서 걸을 수 있는, 구경할 수 있는 방법이죠. 좋은 역사 공부가 되겠는데요? That's great. You know,